Savior. I want to welcome you in our today's online service. Let's pray. Father, we bless you. We thank you because you are God, our protector. Thank you for this, Father, to have brought us as your people. I thank you, Lord, for this opportunity you have given us once again to stand on this altar and minister to your people. I pray, Lord, for your servant who is going to bring the message today, that, Lord, you are going to prepare him, that, Lord, you are going to bless him, and all the viewers are going to be blessed through this message. In the name of Jesus, we pray and we give thanks. Amen. I want to thank the Lord because of the far he has brought us, and I want to believe that you are safe wherever you are, because our God is ever faithful to his people. I'm going to bring the word before I welcome, bring the reading before I welcome his servant who is going to minister to us today. We are reading from the book of 1 Samuel, chapter 17, verses 20 to 23, and verse 26 to 30. And I begin verse 20. So David rose early in the morning, left the sheep with a keeper, and took the things and went as Jesse had commanded him. And he came to the camp as the army was going out to the fight and shouting for the battle. For Israel and the Philistines had drawn up in battle array, army against the army. And David left his supplies in the hand of the supply keeper, ran to the army, and came and greeted his brothers. Verse 22. And greeted his brothers. Verse 23. Then as he talked with them, there was the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, coming up from the armies of the Philistines. And he spoke according to the same words. So David had them. In verse 26 to 30. Then David spoke to the men who stood by him, saying, What shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For he is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God. And the people answered him in this manner, saying, So shall it be done for the man who kills him. Now Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the men. And Eliab's anger was aroused against David, and he said, Why did you come down here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle. And David said, What have I done now? Is there not a cause? Then he turned from him and toward another and said the same thing. And the people answered him as the first ones did. May the Lord bless his word. I want to take this opportunity and welcome his servant, Reverend Nyaigero, our Reverend, to come forward and give this sermon. God bless you. I'm Reverend Yuvenalis from Upendo. I want to welcome you once again to our online service. And our sermon, our message is coming from the book of 1 Samuel, chapter 17, from verse 20 to
to verse 50. But we have received, or we have read a few verses, and I thank God because the message is covering the whole chapter. We have already received our reading. And I want to commence. Bwana Yesu asifiwe. Basi ujumbe wetu utakuwa juu ya the peculiar people to shine. That is the topic of today. The peculiar people to shine. Who are these peculiar people? Peculiar people are the chosen people of God. When we read from the book of 1 Peter, chapter 1, verse 20, we can see the chosen people of God. When we read from John, chapter 15, verse 19, we see the chosen people of God. When we read chapter 15, verse 16, we see the chosen people of God. When we look to Ephesians chapter 1, verse 4, we also see the chosen people of God. Also, let me read verse Matthew chapter 22. Matthew chapter 22, verse 14. We can also see the chosen people of God. Verse 14. For many are called, but few are chosen. Those who are chosen, you and me, we are the few people. The people who are chosen for the purpose of God. My point today in our topic, iko na pointi tatu. Ningependa tuweze kushangalia. Ya kwanza, we must take a step of faith forward. We must take a step of faith forward. If we want to be the peculiar people of God, if you want to remain a peculiar person before the Lord, you must take a step of faith forward. Pale ambapo tunasoma Daudi alikuwa anachunga kondoo kwa malishoni. Daudi alikuwa tayari amesaulika huko malishoni, huko nyikani. Kila hali alikuwa amenukiwa ama amepakwa mafuta. Alikuwa mpakwa mafuta wa Bwana. Lakini hapo katika mahali ambapo anafanya kazi nyingine, sio ile ambayo inaenda na ile anointing aliweza kupewa. Ningependa kukuambia kwamba our enemies will continue tormenting our lives if we are not going to take a step of faith in our lives. Wakati mahali ambapo tumesoma yule ambaye ni Goliath, the Bible says he was a champion from those people, from the Philistines. He was a champion. Hakuwa mtu rahisi hivi. Hata maadui zako wanaweza wakawa champion katika hali ya kukunyanyasa. Wacha nikwambie ya kwamba kama adui hawezi akawa champion wa kukunyanyasa, hawezi akakunyanyasa. Wachawi wamekuwa champions, ndio maana wanaweza wakaroga kwa sababu ni machampioni wa kipekee katika upande wao wa giza. Ningependa kukwambia kwamba you are also a champion in the mighty name of Jesus. What you need to do, what we need to do is to take a step of faith and go forward. And go forward. Goliath alitokea ile kelele yake ya kawaida. The Bible says, Biblia inasema ya kwamba akatoa sauti yake ile ya kawaida, yaani vile amezoea. Wapendwa, ningependa kukuambia kwamba ule mtindo shetani anaotumia ni ule tu wa kawaida. Mtindo ambao ni wa magonjwa anatumia ni ule tu wa kawaida. Hana ugonjwa mwingine, ni ule tu wa kawaida ambao anautumia. Maadui zako utumia mtindo wa kawaida ndio waweza kukunyanyasa, ndio waweza kukunyanyasa. Mpendwa, ni wakati tunahitaji kuweka ama kuchukua hatua ya haraka na kuenda mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaposoma mstari wa 23, mahali ambapo tulipata somo letu, mstari wa 23, Biblia inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, verse 23, the Bible says, then as he talked
with them there was the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, coming up from the armies of the Philistine, and he spoke according to the same words. And he spoke the same word according what he has been talking about when he approaches the people of God. Kuna ile desturi ambayo alikuwa amezoea, anapokuta nayo watu wanaanza kuogopa. Ndio maana ugonjwa unapoingia unakuja katika ile stage ambayo unaweza kuwa unaijua. Kama ni malaria, unaelewa hii ni malaria. Kama ni urogi, unaelewa hii ugonjwa ni kama ni ya kurogwa, kwa sababu unaelewa kitu. Kuna kitu unaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuambia kwamba kuna mtindo wake wa madharau. Kuna mtindo wa watu wa madharau wako nayo. Yaani wako na mtindo fulani ukudharau. Wako na mtindo fulani kuja nao. Ningependa kuambia kwamba kuna upaya fulani, kuna maovu fulani, kuna njama fulani ambazo ni za kawaida, ambazo zinakulemea. Ningependa kuambia kwamba ni wakati tunahitaji kuchukua hatua na mbele. Naye Mungu anaenda kutubariki. Kuna ugonjwa fulani, kuna maovu fulani yamekithiri mizizi katika familia yenu. Kuna uwezekano shetani amefikiria, ameweka kiota fulani ambayo ni kile ambacho nakijua. Ningependa kuambia kwamba you need to take a step forward, and that God is going to fight for you. Bwana asifiwe. With me I have five principles of taking a step of faith forward. Yaani kunazo kanuni 5 zile ambazo unapochukua hatua ya imani kwenda mbele, unafaa kuziweka ndani yako. Principle ya kwanza, principle A, we have the authority to command every kind of diseases. My brother, our first principle, you must understand the kind of authority you have. We must understand the kind of authority we have. Wapendwa, you have authority to command diseases. You have the authority to command those poverty in your family, in your life. Uko na uwezo. Lazima tutambue mamlaka tuliyo nayo. Bwana asifiwe. Ilifika wakati Daudi akatambua mamlaka yake. Akasema lazima nitoke nyikani. Akasema lazima niache kondoo kwa wachungaji wengine, nitoke huko malishoni. Lazima mpendwa utambue ya kwamba uko na authority. You have authority. Uko na mamlaka. Bwana asifiwe. Yaani tunaposoma mahali ambapo tumesoma verse 20, ameanza kuulizia. Ameenda ukisoma verse 22, ukisoma verse 24, akasikia wakiongea, atakaye huyo Goliathi atapewa mke wa king, atapewa mali nusu. Jamaa alikuwa amesikia, akataka asikie vizuri, akaanza kuelezea ni nini kitafanyika. Mtu ambaye anaweza kumuua, ni nini kinafanyika? Kwa sababu he had already understood the power he had. He had already understood the authority he had, that he can fight Goliath. Sijui ni Goliath gani ameingia katika maisha yako. Bwana asifiwe. Sijui ni nani anaonekana kama Goliath. Understand the power you have. Understand the authority you have. Ujue kwamba unayo mamlaka. Mungu atakuwezesha. Shetani amekuzoea. Shetani amezoea maisha yetu. Hapa Biblia inasema ya kwamba Goliath alipokuja mbele, alitokea mbele na ile sauti ambayo anaelewa wataiogopa. Na kwambia kwamba haitalishi shetani amekuzoea kwa njia gani, haitalishi shetani ametuzoea kwa njia gani, na naenda kufika mwisho, kwa maana Mungu ametufunulia akili kujua kwamba tunazo authority ambazo tunaweza tukatumia. Bwana Yesu apewe sifa. Umaskini umekuzoea, magonjwa yamekuzoea, umasikini umekuzoea. Ni wakati wa kutambua ya kwamba unayo mamlaka ya kuvunja hali minyororo ya huo masikini. Lazima Mungu akatende jambo. Lazima Mungu ajitukuze. We have the authority to command diseases, to command every kind of disease to leave our bodies.
We have the authority to command every kind of poverty in our lives, to live our lives. We have the authority to command every kind of limitations, every kind of intimidations in our lives. Mungu amekupa hiyo nguvu ukaweza kukemea kila roho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaweza kujitukuza katika maisha yako. Wapendwa, we must come out of the wilderness. Lazima tutoke katika nyikani. Daudi amegundua kuna nguvu, akatoka katika nyikani. You must come out of your wilderness. Sijui uko katika wilderness gani? Inakuambia siku ya leo kwamba ni wakati wa kutoka katika wilderness. Kwa maana we have authority, we have power to command things to happen. Bwana Yesu apewe sifa. Ningependa kuleta principle yetu ya pili. Our principle B. We must overcome the spirit of self-despising. We must overcome the spirit of self-despising. Yani roho ya kujidharau. Yani umejidharau kiasi kwamba wewe uoni ukiweza chochote. Ugonjwa ikiingia, na ugonjwa ilikuwa ni ya kupoa, unasema umeisha. Ugonjwa ikiingia, unasema kuisha. Ingependa uondoe roho ya kujidharau. Wakati tunaposoma mstari wake wa 28. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tumesoma mstari wake wa 28, imetokea sasa Eliabu amesikia ndugu yake akianza kuulizia, akamripiuki sawa sawa. Daudi anatuonyesha ya kwamba hana roho ya kujidharau. Bwana asifiwe. Daudi inaonyesha kwamba Daudi hana roho ya kujidharau. Daudi akasema ya kwamba kwani siwezi nikauliza swali? For sure, what have I done wrong? Kwani siwezi nikauliza swali? Kuna watu wakikemewa, unakemewa na mtoto mchanga wa kiroho, wewe unanyamaza, wewe unaisha. You need to remove the spirit of self despising. Some people say the spirit of self denial, lakini ni ile ya kudespise. Ile unajikataa mpaka wewe mwenyewe auelewe kwamba Mungu anatenda. Wacha wakudharau, lakini wewe usijidharau. Wacha wakudharau, lakini wewe usijidharau. Wacha wakudharau, lakini wewe usijidharau. Wacha walete masengenyo, lakini wewe usilete masengenyo. Maana Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa niweze kwenda principle yetu ya tatu. Kanuni yetu ya tatu. Overcome the spirit of external pressure. Overcome the spirit of external pressure. Hii ni ile ya kuvinywa from outside. Wakati tumesoma verse 28, Eliabu ameona kwamba huyo chamani kimbelembele, akaenda kumkemea. Kuna watu wanakuonea, kuna watu wamekuvinya. Let me tell you, my friend, my brother, my sister, external pressure haina mamlaka katika maisha yako. External pressure haita change your future, haita change your destiny kama wewe umesimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpendwa, ningependa kukwambia kwamba spiritual poverty from outside has no impact if you stand firm. Spiritual poverty from outside haitaweza kukufanya jambo lolote. Has no impact if we are really the peculiar people of God. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, lazima Mungu atende, maana yeye ni Mungu mwaminifu. Let them speak, but they will never change the plan of God in your life. Oh, hata wakiongea hawata change life yako, hawata change the plan of God. Walisema kwamba hautaolewa, watakuja kushika mtoto wako ukiwa na your husband, ukiwa na your wife. Walisema kwamba hautapata kazi, watakuja kukuita uweze kuwa mgeni wa heshima, yani chief guest, kwa sababu Mungu amekubariki. Ningependa niende principle yetu ya 4. Our fourth principle. Seek to know the real truth in your life. Utafute kujua ukweli kamili. The real truth in your life. Angalia vile chamana anaendelea kuulizia. Unaposoma mstari wake wa 30, baada ya kukemewa, Biblia inasema ya kwamba Daudi tena akageuka kwa mtu mwingine, akamuuliza the same question.
Kwa nini? Kwa sababu anataka kujua ukweli. Sijui mpendwa, kama wewe ni mtu wa kujua ukweli, ng'ang'ana kujua ukweli. Daudi alikuwa amezoea huko malishoni, huko nyikani. Sasa ametambua kwamba ukweli wake kuna mahali ambapo unafaa kuwa. Wapendwa, ng'ang'ana ujue ukweli, naye Mungu atakubariki. Principle yetu ya mwisho ni kwamba learn from the right people. Learn from the right people. Usijifunze kwa watu walioshindwa. Usijifunze kwa watu ambao wanashindwa na maisha. Jifunze na watu ambao wako na maono. Usijifunze kwa watu ambao wana maono. Mtu akikwambia ya kwamba haiwezekani au mzee wake hawezi akabadilika, huyo mtu ameshindwa. Mtu akikwambia ya kwamba hii biashara tulijaribu tukashindwa, huyo mtu amekwisha shindwa. Wacha kujifundisha kwa watu ambao wameshindwa. Ya pili leo ni kwamba we must be ready with our weapons. We must be ready with our weapons. Mahali ambapo tulisoma wakati huo ni sehemu kitabu cha 1 Samuel chapter 17 from verse 20 mpaka huko mwisho. Mahali ambapo tunapodini na siku ya leo ni kwamba sasa Daudi ameweza kufika. Sasa wanaanza kusomeana, amekaribia kupigana na adui ambaye ni Goliath. Sijui kama wewe Goliath wako ni nani katika maisha. Napenda kukuambia ya kwamba mahali ambapo tunaposoma mstari wake wa 39 mpaka mstari wake wa 40, tunaposoma mahali pale tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu Saulo aliweza kupatia Daudi vitu, silaha nyingi, akamfadhilisha. Ikafika mwisho kiasi kwamba Daudi angeweza kutumia zile vitu. Hebu tusome mstari wake wa 40. Biblia inasema ya kwamba then he took his staff from verse, let me read verse 39. David fastened his sword to his arm and tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, I cannot walk with this, for I have not tested them. So David took them off. Verse 41. Then he took his staff in his hand, and he chose for himself 5 smooth stones from the brook, and put them in a shepherd's bag, in a bunch which he had, and his string was in his hand, and he drew near to the Philistine. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ni wakati mwingine sasa umefika. We must be ready with our weapons. Sijui kama unaelewa kwamba kuna weapon ambayo tunafaa kuchukua. Wacha kuiga watu katika vita ambazo ni vikali kama hizi. Vita vya kiroho ni vita vikali. Hautaweza kuiga mtu ukatoboa. Daudi akaangalia akasema, nikivaa silaha za Zoro sitaweza kutoboa katika hizi vita. Akaelewa kuna kitu ambacho anawezana nayo. Kuna silaha ambayo anaielewa sana. Hiyo silaha amewahi itumia. Wapendwa, silaha ambayo unaweza ukaitumia, ambayo ni silaha ambayo umeizoea, ni silaha ya maombi. Bwana asifiwe. Silaha ambayo tunaposoma Biblia, kitabu cha Ephesians, tunaona silaha ambayo tunaambiwa mahali pale. Soma kitabu cha Waefeso. Ephesians chapter 6 verse 10 to verse 16 au to verse 18. Tunaona kwamba kuna silaha ambazo Biblia inatuambia kwamba tunafaa kuzivaa. Silaha ambazo unahitaji kuvaa. Silaha ambazo utakuwa umezoeana nazo. Inasema ya kwamba finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole hammer of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kuvaa hizo silaha za Bwana. Tunapoanza kuanzia mstari wake wa 12, tunaanza kuona silaha mahali pale, silaha ambazo tunahitaji kuzivaa. Wapendwa, usiwe mtu ambaye hana silaha. Lazima uwe na silaha, silaha ya maombi, silaha ya neno. Wapendwa, we must understand our weapons. Take the word of God with you. Ukitaka Mungu akupiganie, chukua neno lake na yeye.
enda nalo mbele za Bwana. Be a prayerful woman, be a prayerful man. Naye Mungu anaenda kukushindania. Mungu anaenda kukuinua. Maana Mungu anapitia katika zile zao uko nazo. Zao ya maombi, shetani akaweza kuona moto. Ningependa tuende point yetu ya 3. We must have the name of Jesus with us. We must have the name of Jesus with us. Wapendwa, tunahitaji kuwa na jina la Bwana pamoja nawe. Soma mstari wake wa 45. Mtumishi wa Mungu Daudi anaongea na Goliath. Goliath amemwendea na silaha zake. Naye mtumishi wa Mungu akamwambia ya kwamba ninayo silaha yangu. Mstari wake wa 45. Biblia inasema kwamba then David said to the Philistine, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have divided. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima mpendwa tuwe na jina. Unapokuwa na jina la Bwana, unapokuwa na jina la Yesu katika maisha yako, shetani hata kama atakuja na kishindo gani, wewe unaposimama na jina katika maombi, unapoomba katika jina, shetani anaanguka bila wewe mwenyewe kujua. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi watu wamekuja na majina ya waganga, haijalishi watu wamekuendea kwa waganga, haijalishi wamekutafuta kwa njia fulani, wewe enda na jina la Yesu. Bwana asifiwe. Enda na jina la Yesu. I have 3 things which we can do, if we have them, then we can have the name of Jesus with us. Ya kwanza, be a person of faith. Let us be the people of faith. Watu ambao ni wa imani, men of faith, they bring change to the society. Men of faith, they bring change to their families. Men of faith, they bring change to their churches. Oh, Bwana Yesu apewe sifa. Lazima Mungu akakuonekanie. Women of faith, they bring change in their families. Lazima uwe na imani. Imani ambayo wengine wamekuwa nayo. Wakatingiza minara ya shetani. Wakatingiza mizingi ya shetani. Unahitaji kuwa na imani. Wakati mmoja ambao kipofu Bartimayo, yeye mwenyewe ni kipofu, lakini alikuwa na macho yake iliweza kupatikana baadaye wakati ameonekana mtu wa faith. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima faith yako ionekane. Na Mungu anaenda kutendea. Unapokuwa na imani na Mungu anakutendea. Jambo lingine la pili unafaa kuwa nao ndio jina la Yesu lifanye kazi ndani yako. We must be courageous people. We must be courageous people. Akina Eliabu ni wengi tuko nao. Uko na akina Eliabu wengi sana. Umezingirwa na Eliabu wengi ambao wanakuvuta moyo kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu, kuanzia Jumapili mpaka Jumapili. Hao ni akina Eliabu. Maana walimwendea Eliabu ndugu yake Daudi. Akamwambia Daudi, kwa nini wewe unaanza kujilingalinga? Ninajua hiyo kimbelembele yako. Umetoka kuja kuangalia vita. Hao ni watu ambao wanaitwa Eliabu. Tuko na Eliabu wametuzunguka kila mahali. Lazima uwe mtu ambaye ni shujaa. Be a courageous person. Na Mungu atakushindania. Akina David, watu ambao ni akina David, wanatetemesa, wanavunja mambo kama hayo. Wanashumu mambo ya Eliabu. Maneno ya Eliabu wanayadharau, wanaenda mbele na Mungu anawapigania. Wapendwa, unahitaji kuwa mtu kama Daudi, mtu ambaye ako na imani kwamba anaenda kushinda. Akina Daudi wanaona mbele, wanaona ushindi. Bwana asifiwe. Akina Daudi wanaona uponyaji. Bwana Yesu apewe sifa. Akina Daudi wa mahali ambapo tumesoma wanaona ushindi, wanaona wako na future. Wapendwa, uone uponyaji kwa ajili ya mwili wako. Maji ni mchungaji anakuombea. Wewe mwenyewe unaona kama utapona. Sasa kama wewe mwenyewe unaona utapona, mbona unasumbua yule pastor? Lazima uone uponyaji. Bwana asifiwe. Lazima uone utajiri. Bwana asifiwe. Ona utajiri ukitaka kuitwa tajiri. Bwana apewe sifa. Usione umaskini. Mtu akiwa na biashara anaona tu maskini. Anakaa tu nikuja, unajifikiria tu mpaka sura imebadilika. Na hiyo sio ile sura ulizaliwa nayo. Hiyo sio ile sura ambayo uko nayo. Hii ni ya kujididia. Toa sura ya kulalamika.
Toa sura ya umaskini, toa sura ya kushindwa. Vaa sura ambayo ni ya ushindi. Bwana asifiwe. Mashujaa wanapokea kwa imani. Bwana apewe sifa. Bwana inuliwe. Lazima Mungu akuinue unapokuwa mtu wa imani. Jambo lingine la tunafaa kulifanya, take immediate action. Take immediate action for the work of God or in the work of God. Lazima uwe kwa mtu ambaye anachukua uamuzi wa haraka. Usikae mtu ambaye ni maneno tu. Usiweze kupigana na maneno tu. Uweze kuwa mtu ambaye unaweza ukachukua hatua ya imani. Bwana asifiwe. Action speaks louder than words. Si walisema hivyo? Action speaks louder than words. Wapendwa, uwe mtu ambaye anaweza akachukua hatua. Tunaposoma mahali pale, baada ya Daudi kuongea na Goliathi, baada ya Daudi kukemeana na Goliathi, Daudi akachukua hatua, akaingiza silaha yake, akaitingiza vizuri, akadindika yule jamaa, akamuua. Wapendwa, ni wakati wako wa kuchukua hatua. Huo sio wakati wa kulia, huo sio wakati wa kulalamika. Naye Mungu wetu anaenda kukubariki, naye Mungu wetu anaenda kukuinua. May God bless you, may God be on your side. Ningependa kuomba nawe, naye Mungu akubariki, naye Mungu akuinue, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Ningependa kuomba pamoja. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante Jehova kwa ajili ya mpendwa huyu. Asante Baba kwa ajili ya mtume wako. This is your peculiar person. This is your peculiar brother, sister. I commit him before you. I commit her before you, dear Lord. I know that Jesus, you have a good plan for peculiar people in your presence, your dear master. Naomba ukamtendee yo mama, ukamtendee yo mzee, ukamtendee yo manalika katika jina la Yesu Kristo. Ninanena ushindi katika maisha yake. Ninanena kubarikiwa. Ninanena kubarikiwa kwa ajili ya mpendwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tukuze Baba wetu, tukuze maana wewe ni Mungu mwaminifu, maana Mungu anatenda maajabu. Asante kwa maana umetenda, asante maana Mungu wetu utazidi kutenda. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana mpendwa, Mungu akuinue. Uweze kuwa katika hali ya kumfurahia Bwana. Wacha Mungu akazidi kuwezesha because you are a peculiar person in his presence. May God bless you. Have a wonderful week. Have a blessed week. Thank you so much. May God bless you.